Đây là chương trình Luật Pháp Ngày Nay với Tổ Hợp Luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh. Mộng Lan ngày hôm nay rất vinh dự giới thiệu đến quý vị hai vị luật sư của Tổ Hợp, đó là luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh chuyên về tai nạn xe cộ, thương tích trầm trọng hay là những cái thương tích cá nhân, còn luật sư Timothy O'Reilly chuyên về hình sự, về những cái luật liên quan đến hình sự, hình luật đó quý vị. Và một lần nữa Mộng Lan mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của Mộng Lan dành cho hai vị luật sư này. Mộng Lan xin kính chào luật sư. Dạ vâng, tôi chào chị Mộng Lan và kính chào toàn thể quý khán giả của chúng tôi. And thank you so much. Welcome back to our show. It is always a pleasure to be here, as you know. So we're glad to have, glad that you would have us here. So yeah, you said that, and I almost believed you that you wanted to be here. It's been so many weeks. This is fun. And we today, have a good time around here. Yes, we do, and I miss your voice, and Mr. Anh Nguyễn misses you too. Today, I understand you're going to talk about the privacy law, right? A little bit, yeah. What is privacy law? Well, privacy law is basically kind of a general area of law. I mean, there's a number of things that would fall under that umbrella, but one of the things that we tend to see a lot of is where people, essentially it's people have certain rights. You know, even it goes to the U.S. Constitution. You have rights to be free in your own house without government intrusion. You have the right to be free without unreasonable searches and seizures, and that law has kind of expanded a lot in more recent years. At least those types of laws that fall under that privacy umbrella, and basically it really has to deal with the right to be left alone and not be subject to being left essentially exposed to public scorn or to people finding out what it is you do when you are essentially in the privacy of your own home or in somewhere where you don't expect members of the public to be seeing what you're doing. And there's actually, at least certainly in California, not all states have this, but there's certain types of laws which are in effect that'll essentially protect those kinds of private acts, whether it's something in dealing with relationships or whether it's intimate things. There's a set of laws that allow people not to be exposed to public viewing, and if somebody has done that, potentially, certainly it's civilly liable, it's also potentially criminally liable. But unless you are celebrities, that law applies to you. But how about celebrity with the paparazzi? Well, yeah. So what happens? The difference with that is those when you're in a public place, you have no expectation of privacy, and that's really they're in their own home. Well, and paparazzi is outside of the door. Yeah, so that gets to be a little bit different then. If they're actually in their own home and they're not out in public, the people could be stopped from doing that. I mean, that's the kind of things you can't take. Like, for example, California law prohibits taking pictures of people when they have an expectation of privacy. So you can't take pictures of people in their bedrooms, you can't take pictures of people in bathrooms, those kinds of things, because you have this, you know, those are areas where you feel like you should be left alone and you should have the ability to be in a public space. But when it happens, the biggest problem for celebrities and where they get chased around is once they come out into public and they're out of their own homes. Because if you go into their homes, you go into their yards, anything like that, you're subject to being arrested, frankly, for trespass or for, you know, peeping Tom. Really, that's another. Well, you laugh, but that's literally part of a privacy law, you know, under that umbrella, because it is something people aren't allowed to look into your windows at night or to be lurking around your house trying to figure out a way to get in. And again, those all come under, you know, we commonly call those peeping Tom laws, but it is something that happens, and if you get caught doing that, again, you're subject to criminal liability. But yeah, it is a whole series of things. But when they're out in public, when you have celebrities or anybody, you know, you'll see this a lot of times, even with like police officers. Citizens will come up and start videotaping them, and they'll say, "Oh, you can't tape me. I don't consent to your tape recording me." That's meaningless, because once you're in a public place, you have the right, you're exposed to, you have no expectation of privacy. So if somebody's going to videotape you, I mean, everybody in this day and age has got a portable camera and a portable videotape machine in their pocket. I mean, this didn't exist 20 years ago. So there's all kinds of things. You know, it's like if something bad goes wrong, nobody winds up going in to help. They all pull out their camera and start videotaping the bad event that's going on. So
this is something because they're in a public place. There's really no expectation that they would be not subject to being recorded or taking pictures of. So you see, that's usually where you see the celebrities and the paparazzis, because when they're in a public place and they're driving in their car, a car is considered a semi-public place. There's some privacy to it. If you can see through the glass, that's not the private parts, but there are the privacy implicated parts of it. But if there's things that you have inside, those are that are out of view, things in your trunk, that kind of stuff. But when they're in their cars, they can, the paparazzi can follow them, and there's nothing implicated or nothing wrong with that at all. Like Lady Diana, ha? Yeah, exactly. Xin mời luật sư thông dịch lại những gì luật sư Timothy O'Reilly vừa nói ạ. Vâng, thì cái đề tài ngày hôm nay đó là luật sư Tim muốn trình bày đến quý vị là cái lĩnh vực về vấn đề những cái quyền được giữ riêng tư, kín đáo cái đời sống của mình. Thì nó bắt nguồn từ cái nguồn gốc là những cái luật mà không cho phép cảnh sát được quyền tự động vào nhà của mình để mà bắt bớ hay là lục soát nhà của mình. Đó, tức là tại vì đó là những cái quyền công dân rất là thiêng liêng, là mình được có cái quyền để mà được giữ những cái gì riêng tư của mình, nếu cái đó là hoặc là nếu cái đó là cái khu vực mà được cái sự mong chờ là có cái sự riêng tư. Đó. Rồi thì qua nhiều thập niên thì cái luật đó nó bị nới rộng ra thành những cái luật mà nó liên hệ giống như vậy cái thú vị, tức là cũng nằm chung một cái tư tưởng là một người dân được có cái quyền riêng tư của mình, không có được quấy phá, không được quấy nhiễu bởi những người khác. Thì ở đây đó cái quan trọng nhất đó là cái quyền riêng tư của mình, cái nơi mà mình đang ở đó nó có được coi như là cái nơi kín đáo riêng tư hay là không. Đó, tức là mình phải có một cái reasonable expectation of privacy. Đó, cái chánh là cái cuối cùng rồi nó là như vậy thưa quý vị. Thì nếu mà mình ở ngoài đường công cộng thì dĩ nhiên mình đâu có mình không có cái sự mong chờ đó, cho bạn hiểu. Khi mà mình đi ra ngoài đường, mình đi chạy bộ ngoài đường, mình đâu có một cái mong chờ hợp lý là mình được có cái không gian riêng tư đó. Hoặc là mình ra ngoài quán cà phê mình ngồi, mình đi chợ thì làm sao mình có được một cái sự mong chờ rằng là mình muốn được cái riêng tư. Thì như vậy đó, những người nào mà người ta muốn quay phim mình đó, nó không phải là phạm luật. Đó. Những cái nơi mà mình nghĩ rằng là mình phải được có cái sự riêng tư, thí dụ như là nhà ở của mình. Đó, mình ở trong nhà của mình thì nếu mà ai mà giống như là đục lỗ rồi cô lén mình thì cái đó là rất là sai trái. Cái đó là phạm vào cái sự riêng tư của mình. Đó. Luật sư Tim dùng cái chữ là nó bành trướng thành là những cái luật để mà bắt những người là peeping tom đó, nhìn lén đó chưa, hoặc cái lỗ đó. Đó. Thì hoặc là như chị Mộng Lan trình bày là những cái người mà chuyên môn đi rượt đuổi những người nhân vật nổi tiếng, săn ảnh đó, để mà chụp những săn ảnh hot rồi đi bán đó. Đó. Thì tất cả nó sẽ quay về ở cái môi trường đó, có phải là công cộng hay là tư nhân hay là không. Đó. Thì nào trong cái phạm vi mà xe hơi đó thì nó lại nó hơi kind of hybrid một chút. Tức là nó hơi ở chính giữa, chị Mộng Lan hiểu không? Tại vì xe hơi mà khi mình ở trong xe hơi đó thì mình cũng có muốn cái sự mong chờ là nó là riêng tư. Nhưng mà xe hơi chạy ở ngoài đường công cộng đó, và nó có cái kiến để nhìn vào đó, thì như vậy cái sự mong chờ mà riêng tư đó nó có thể là không có hợp lý, chị Mộng Lan. Đúng không ạ? Đó. Và vì vậy đó mà những cái người thợ chụp hình săn đuổi đó, người ta vẫn có thể chạy chung theo cái xe của mình, người ta rượt theo xe của mình, và nếu mà người ta thấy rằng có cái cơ hội mà ta chụp phim được thì người ta vẫn chụp hình và làm phim. Đó. Dĩ nhiên là khi mà người ta đi quá gần để mà có thể gây ra cái sự nguy hiểm cho mình đó, thì là đó là vấn đề khác rồi, đúng không ạ? Ok. Nào thì ở đây đó, cái điểm mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là
mỗi người dân đều có một cái quyền riêng tư, được giữ cái đời sống riêng tư của họ. Và ngoại trừ khi mà mình cho phép được quyền đăng tải những tấm hình đó, hoặc là đăng tải những cái đoạn phim đó, nếu mình không có đồng ý của mình á, thì những người nào mà chụp hình và đăng tải đó thì coi như là bất hợp pháp đó quý vị nhé. Là vì cái sự đăng tải đó nó có thể, mặc dù nó là sự thật chị Mộng Lan, vậy không? Đó, mặc dù nó là sự thật, tại vì người ta quay phim thật của mình thật, nhưng mà mình có cái quyền được giữ đó là riêng tư. Tại vì những cái đó nó rất là tế nhị, nó rất là nhạy cảm, ok? Thì nếu mà ai quay phim của mình, mặc dù đó là sự thật, rồi người ta đăng tin lên trên Facebook, hoặc là người ta gửi đi một số người để cho xem, cho đã mắt chẳng hạn, ví dụ vậy, ok? Thì cái đó nó vẫn vi phạm vào cái đời sống riêng tư của cái người đó, quý vị nhé. Dạ, cảm ơn luật sư. Và quý vị vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện của Mộng Lan dành cho luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh cũng như là luật sư Timothy O'Reilly, và số điện thoại của văn phòng là 714-530-9800. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể nói chuyện thẳng với luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh ở số là 714-336-2235, 714-336-2235. I have a question. Before we were on air, you were talking about, I was asking you who will violate the privacy law, and then you were telling me about a couple, if he or she suspect that the other half is, you know, well, I'll elaborate. Can you share that story? Sure. A little bit. You know, this is an example, you know, of when do privacy laws become implicated. And one of the things in California, there's actually a rule. There's a couple of rules that are very important here. One is, you know, you can't share photos or videos of people in an intimate setting. So, for example, somebody's having sex, or somebody's, you know, doing some kind of act in a place where they would expect to be private. If they're doing it in the middle of a beach, or they're doing it in a parking lot somewhere, you don't have any expectation. Or inside the car at a drive-in? Yeah, there's not much of an expectation of privacy at that point. But you know, but if you're doing it at somebody's home and you're engaged in some kind of you know, sex act or something like that, and somebody videotapes you, you know, maybe this happens commonly. Somebody will have a secret, you know, hidden camera in there or something so they can capture the act. That's essentially an invasion of privacy. If that's the facts, there's only one person knows about, you know, the recording, then that is, as to the other person is concerned, that's absolutely an invasion of privacy. Now, in that circumstance, if you go and share that, say it's a video, and you go share that with somebody else, that could be not only a civil action, it's a criminal potential action. And the event I was telling you about before was somebody was having there was an affair going on. You had a married man, and the mistress winds up telling the wife that there's an affair, that they're having an affair, and of course the wife is in complete denial, and she says, "You're a liar," and calls her some other horrible names, and says, you know, "Leave my husband alone. How dare you say these things?" So the mistress says, "Fine, I'll prove it to you," and so winds up sending her a copy of you know, a short snippet of video that was taken when the two of them were being intimate together, the mistress and the married man there. And in fact, when the wife gets that, obviously now she has been completely dissuaded of the fact that her husband is no longer involved in an affair. She's found out he in fact is, but instead what they do is they wind up going to the police with it. And so now and if you can imagine, the scorned wife wants nothing more than to figure out a way to hurt the mistress, so she winds up going to the police and making a complaint that, oh, you know, this is a violation of my husband's right to privacy. And what do you think the husband's going to do at that point? He says, "Oh yeah, of course I want it to be a violation of my privacy." So the police wind up coming after the mistress as a suspect, because now what she's done is she has shared something, an intimate, you know, basically an intimate piece of film, thinking that she was just proving her point and saying, "No, don't call me a liar because I wasn't lying. Here's a picture of your philandering husband," and instead, instead we wind up. The mistress winds up being the one who gets in trouble merely because she has shared this piece of video with the wife. So it's a very convoluted. You would think that that's okay. Well, she called me a liar. Let me send that to you. Just by virtue of the fact that she sent that
video of the two of them in the act of basically in the midst of a sex act to the wife, that winds up being a violation of law and is criminally prosecutable. See, I didn't know about that. So out there, the wives, after listening to you, and if she falls into the same cases that you just said, it can go. They're going to be running to the police from now on. The file, right? But they of course have to get the husband to say, "Oh yeah, I felt offended by the fact she shared the video of the two of us together with you. I didn't want that." So okay, so if the husband doesn't say that, then there's no case. That potentially there's no case. But he has to. But what husband isn't going to say that at first? They're all going to. I'm so sorry. I would drop her and come back to you. Of course. Yes, xin mời luật sư. So right, exactly. So the difference between that and the libel or defamation is that truth is not a defense. That's correct. Truth is not a defense. Right. It's the act of sending, Exactly. Of sharing the piece of information that is considered to be private, something that occurred when there was a reasonable expectation of privacy. Correct. So there's no, because the truth of the matter is that they were having an affair. Right, If exactly. she had gotten sued for saying, "Oh, I'm having an affair with your husband," then in that circumstance, you could actually use the video to say, "Hey, look, this is for real." But since she wound up transmitting it and sending it to the person, that it winds up being the violation of the law. Basically, the transmission of the video of the two of them, the mistress and the philanderer, being in you like that word, huh? That's a good one right there. In a position of basically they're engaged in a sex act. That movement, that violation right there is what is prosecutable. But how intimate the picture has to be, like just You want me to get in the details of things? I would like to know, because since we're talking about it, and I don't want for the viewers and the listeners to misunderstand. It usually requires some type. I'll use the fancy words for things. The exposure to some form of genitalia, something that would be normally that you would think would be if it's covered by somebody's bathing suit, normally that's the type of stuff that you would expect to see. With thin sheets? Yeah. Okay. And I'm sure it must at least show the face clearly. Well, yeah, you do have to be able. Yeah, if it's just, if it's You have just to be identifiable. of course, it has to be identifiable. There's all those kinds of things to say. Prove that's me. How do you know that's me? Right. Obviously, there's. There have been no shortage of cases over the years where people have identifiable marks on those parts of their body, so that they can still identify them as being connected to whatever is shown in the whole face, and not just a profile. Yeah, usually it's just got to be enough of an identifiable face, along with the exposure of some genitals or something of that nature, that would potentially make that actionable. Right. Thank you. Thì cái case này thưa quý vị, nó khi mà chúng tôi muốn gợi đến quý vị đó là một cái trường hợp thí dụ thôi nhá, là nếu mà một người let's say một người đàn ông có vợ rồi đi ra ngoài và có tình nhân ở ngoài, rồi không biết là họ có biết hay là không biết, mà những cái lần mà hai người gặp nhau đó là đều có bị quay phim. Okay. Rồi thì đến một cái lúc người tình nhân mới muốn confront với cô vợ là đó, chồng của cô đó là có ngoại tình với tôi, rồi người vợ thì dĩ nhiên là sẽ không tin đó, thì cái cô tình nhân mới gửi những cái hình ảnh đó, hoặc là gửi cái đoạn phim mà hai người có quan hệ ân ái với nhau đó. Thì mặc dù những hình ảnh đó hoặc dù những cái đoạn phim đó nó đúng là sự thật đó, nhưng mà nó cũng vẫn là trái luật, kính thưa quý vị. Là vì ở đây đó, cái đoạn phim đó có thể là được thâu hình không có được cái sự đồng ý của cái người trong cuộc với lại ông chồng, hoặc là nhiều khi cho dù là có sự đồng ý, nhưng mà cái người đồng ý đó họ cũng không có đồng ý để mà đi phân phát ra cho ở ngoài đó, mà không có sự đồng ý của họ, thì những cái case như vậy đó nó vẫn có thể làm cho cái người
mà đứng ra quay phim, hoặc là cái người đứng ra mà phân phát, loan tin, loan tải những cái tấm hình đó, mặc dù những tấm hình đó là sự thật, vẫn có thể bị truy tố với pháp luật của nước Việt, là vì vẫn phạm vào cái luật riêng tư của cái người trong cuộc đó. Thì cái điểm chính mà chúng tôi muốn nhắc nhở đến quý vị là cái gì? Những cái case này nó khác với lại những case về mạ lị hoặc là phỉ báng. Tại vì những cái case mà mạ lị và phỉ báng đó, tức là mình nói xấu ai đó mà nó không đúng sự thật, thì thấy chưa đó, thì những cái case này đó, nó không phải là mình nói sai sự thật, nó hoàn toàn đúng sự thật đó. Tại vì những hình ảnh đó là đúng là sự thật, những cái quan hệ ngoài luồng đó là đúng là có sự thật, nhưng mà nó vẫn trái phép là vì không có sự đồng ý của cái người trong cuộc để mà thâu hình, chụp hình hoặc là đăng tin những cái tấm hình đó mà không sự đồng ý của người ta, thì nó vẫn trái phép của nước Việt. Thì trong trường hợp đó đó, nếu mà cái người nạn nhân, tức là cái ông chồng đó, mà đi truy tố cảnh sát đó, thì cảnh sát vẫn có thể truy tố cái người tình nhân, là cái người mà quay phim hoặc cái người mà loan tải những tấm hình đó. Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư. Và luật sư Timothy O'Reilly dùng cái chữ philanderer đó. Mộng Lan, cái chữ philanderer khi mà dịch ra tiếng Việt Nam thì nó không có nặng, nó chỉ là kẻ lăng nhăng hay người thích tán gái thôi, nhưng mà chắc luật sư cũng biết là philanderer mà nghe tiếng Mỹ thì nó hơi nặng, là một người rất là ham mê sắc dục, phải không luật sư? Dạ, thì đúng rồi. Thì nhưng mà tiếng Việt mình lăng nhăng thì cũng giống vậy cho Mộng Lan, đúng không? Mà lăng nhăng cũng chưa có nặng, mà khi Mộng Lan nghĩ đến philanderer là một cái người kinh khủng lắm, lúc nào đi ve vãn đàn bà hết. So back to you. So we talk about the privacy law. If it occurs in like a big party, so it's even though it's inside of a home, but it's a big party, and someone saw someone did something bad or wrongful, and that person take a picture. Can that picture be publicized? Again, if this is one of these parties where a lot of people get together and start doing things to each other, then probably you not. You mean like orgies? Yeah. Oh, you really want to go down that route, huh? No, because the way you try to explain it, exactly you kind of hesitate. That's exactly right. No, but again, it all goes back to the standard of what we call reasonable expectation of privacy. If you're in a place and you're a public exhibitionist and you get out there and people start taking pictures of you, sorry, they're going to be able to take pictures of you. It really depends on if the circumstances where the people were doing the acts or they were involved in it, there was some sense that these aren't going to get published out to the public, or this isn't a public event. There's some steps that show that it's clearly not. You close the door. It's not. You're not doing it out on the front lawn of your house. Those kinds of things. But that brings up another circumstance that is one of those things that. There's two other little variations of this. Is that one is what we call revenge porn, and revenge porn is similar to the circumstance where two people are being intimate. There's something, they film it. This goes back to my rule, by the way. I tell this to anybody, especially younger people. No pictures. Everybody's got to understand. No pictures. Because once they get out on the internet, and once somebody has them, they never go away. Yes, especially teenagers. That's right. Yeah. Huge thing. Big problem. And in fact, some teenagers sometimes, if they're young enough, now suddenly if they're under 18, now you've got issues of it being child pornography, even though it's all consensual between kids of similar age. But that's another whole topic for another day. But that is one of the things that people will get intimate. They'll take pictures. Maybe it's all consensual. I like everybody wants to see themselves on camera, and this will be fun later, until the relationship falls apart. Yes. And then one of the people says, I'll show them, I'll put this, and they post whatever it is on the internet, or they send it to some porn site, or they post it to social media, those kinds of things. So those kinds of circumstances, that's actually not illegal in all states. It certainly is in this one, that you can't subject somebody, even though it was consensual when the filming and the camera happened, differing from what we were talking about earlier, where only one person involved knew that the camera was there. Then what happens is you have, they call that revenge porn, basically, and it's another whole set of statutes that deal with the fact that you can't
take pictures that you've taken and put them up. But it still happens. And again, that goes back to, especially with any young lady as a teenager or a young 20, I say, no damn pictures, because they will exist forever. And they'll find that out the hard way. Yes, always. Dạ, xin mời luật sư thông dịch lại những gì luật sư nói ạ. So if no picture, that it never happened. That's right. You can never guarantee that. You don't even know, because sometimes you come to that boy's house and there's camera in one of those paintings that's right. and stuff, so you never know. No, the reason I say that is in insurance law, Tim, insurance bad faith law, right? Yeah. Whatever is important, right? You have to reduce down to writing. Because if it's no writing, then it never happens. It never happens. That's right. That's exactly right. So when you read that, you have to be very alert. I mean, just think about it, right? Between never exists. Between the plaintiff and the insurance adjuster, right? And, whatever transpires, right? Later on, the adjuster can easily say, "Hey, no, I never say that," right? I mean, it never happens, right? So that's a rule of thumb. Well, that's an old legal adage. If it isn't in writing, it didn't happen. That's exactly right. And it's very similar to the picture here, right? Yeah, sure. Good comparison. You can't prove it in a picture. It didn't happen. Remember though, no pictures. That's the most important thing. Thì cái câu chuyện mà luật sư muốn gửi quý vị đó là, ổng nhớ là hồi nhỏ đó, khi mà luật sư Thiêm còn trẻ đó, thì cái luật căn bản của luật sư Thiêm đặt ra là không bao giờ được chụp hình hết. Ok, chuyện gì xảy ra là cũng không có chụp hình. Chị Mộng Lan hiểu, ok? Đúng rồi, là vì lý do đó, khi mà mình chụp hình đó, mặc dù ở cái thời điểm đó mình có consent cho cái chụp hình đó, nhưng mà một khi mà chụp hình rồi đó, rồi bất cứ ai đó mà đăng tải lên trên báo chí hoặc là đăng tải lên trên internet như là hay là Facebook ngày hôm nay đó, ngày hôm nay là trên internet đó, thì nó khủng khiếp lắm. Thì không thể nào mà xóa được cái quý vị nhé. Thì thí dụ như này, nhiều trường hợp mà luật sư Thiêm dùng đó là nó gọi là revenge porn đó chị Mộng Lan, tức là những cái đoạn phim mà coi như là máu lửa đó, thấy không? Đó, hot đó, ok. Thì mặc dù có thể lúc đó hai người đồng ý là làm cái chuyện đó là vì cái quan hệ tốt, là để muốn cho nó vui thôi, vậy không? Đó. Nhưng mà về sau này, nếu mà có quan hệ không toàn tốt nữa, một bên bỏ bên kia đó, rồi cái bên mà tức giận đó, ghen tức đó, vậy không? Mới đăng tải những tấm hình hoặc là đăng tải những cái đoạn phim đó lên internet để mà nói rằng là đó, ngày xưa chúng tôi là như vậy đó, đúng không? Thì đó giống như một cái sự trả thù. Đúng rồi. Revenge mà. Đó một sự trả thù về sắc dục đó, thì như vậy đó nó vẫn là bất hợp pháp. Chúng ta nào thành thử ra cái ở đây đó mình đang nói cái consent đó, nó phải rất là sát nghĩa, chị Mộng Lan, đúng không ạ? Một người có thể consent, tức là đồng ý để mà chụp hình, nhưng mà không có nghĩa là người ta đồng ý để được đăng tải những tấm hình đó. Chị thấy chưa? Thành thử ra thường đó, những cái người mà làm phim đó, người ta phải viết những cái agreement rất là cụ thể. Đúng rồi. Là cho phép được quay phim và cho phép được dùng những cái đoạn phim này trong bất cứ một cái mục đích gì. Đó, và phải có sự đồng ý trước, chị thấy chưa? Đó, thì như vậy nó mới là hợp pháp đó quý vị. Thì trở lại cái vấn đề ở đây đó là tại vì cái vấn đề mà như chị Mộng Lan đặt cái câu hỏi là, thí dụ như là một cái người mà tổ chức tiệc ở trong nhà của mình, mặc dù là trong nhà của mình, nhưng mà tổ chức tiệc đông người tới, rồi thì ăn nhậu, rồi ca hát đàn đúm, rồi cái là làm những cái chuyện tình dục, rồi cái có người đó, có một người khác lại thấy và được đi quay phim. Đúng rồi. Okay? Thì như vậy đó, nó có hợp pháp hay là không? Thì cuối cùng rồi đó, thì nó trở thành là nó gọi là fact sensitive, chị Mộng Lan hiểu? Ok, tức là cái dữ kiện đó, nhạy cảm. Cái dữ kiện đó nó sẽ quyết định cái sự hợp pháp hay là không hợp pháp. Là cuối cùng là mình phải xem rằng là hai cái người mà người ta đang làm cái chuyện ái ân đó, người ta có một cái sự mong chờ hợp lý là người ta đang có riêng tư hay là không. Chị Mộng Lan hiểu đúng không? Mình nói thí dụ, nhưng nếu mà người ta cũng trong cái tiệc đó mà người ta vào trong cái phòng master bedroom và người ta
đóng cửa lại chẳng hạn. Dạ, Thì đó như là vậy riêng là người ta có Đúng cái sự mong rồi. chờ hợp lý là người ta muốn riêng tư. Dạ. Vậy không? Dạ. Còn nếu mà hai người đó vẫn làm đại ở trên cầu thang thì là làm Dạ. sao có mong hay là chờ chẳng riêng? hạn có những cái bữa tiệc của những nhà giàu làm tình tập thể đó luật sư. Thì như vậy thì không thể nào Orgies á, có thì không được thể cái nào sự có sự riêng tư. Đúng vậy. Dạ. Đó, thì cuối cùng rồi đó cái mấu chốt đó, cái là cái real factor ở đây đó là cái sự mong chờ hợp lý, là mình có muốn được riêng tư hay là không, thưa quý vị nhé. Yeah, cảm ơn luật sư. I'm getting really hot right now, so I think that I'm gonna end the show and then we'll see each other next week. Because yeah, I'm perspired right now. All right, Really well, bad. that's a subject matter, huh? Bây giờ thì hết giờ rồi, cho nên là cũng là đề tài thì cũng đang nóng bỏng quá, nên tắt tay Mộng Lan cũng dựng đứng đấy luật sư. Số điện thoại đó quý vị có thể gọi cho tổ hợp nếu mà quý vị bị rơi vào trong những cái trường hợp mà hồi nãy giờ quý vị nghe hai vị luật sư trình bày, hay là bất cứ một cái trường hợp nào mà có tử thương hoặc là đụng xe nặng, hoặc là thương tích cá nhân nặng, hoặc là quý vị bị bắt bớ vì vi phạm một cái hình luật nào đó, đại hình hay là tiểu hình, quý vị có thể gọi cho luật sư. Văn phòng là 714-530-9800, 714-530-9800. Trong trường hợp quý vị cần nói chuyện thẳng với luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh, xin gọi luật sư ở số điện thoại cellular phone là 714-336-2235, 714-336-2235. Quý vị cần gặp luật sư Timothy O'Reilly, quý vị chỉ cần đến với phòng luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh, thì tất cả các quý vị luật sư cũng như tất cả các quý anh chị sẽ giúp quý vị để mà đưa quý vị đến với luật sư Timothy O'Reilly. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị, và hẹn quý vị trong chương trình Luật Pháp ngày nay kỳ tới. Thank you so much, gentlemen. See you next week. What a pleasure. I hope. Xin kính chào tạm biệt. Remember, no pictures.